В днешното видео искам да изподеля брилянтния анализ, който направи Скот Ритър по повод на последните ужасяващи събития, изревения от украинците ВЕЦ, както и стена на язовир Каховка. Да, добре ме чухте, изревения от украинците ВЕЦ, защото за всеки здравомислещ човек е пределно ясно, че украинците взривиха този язовир. Да, разбира се, евроатлантическите партньори на Украйна в първите часове се надпревараха да казват как Русия е взривила собствения си язовир, но лека по лека, като разбраха, че все повече хора започват да им се смеят на лъжливите твърдения, един по един започнаха да замукват и накрая просто спря да се говори по тази тема. Да, разбира се, знам, че в България има достатъчно хора с промит мозък, които ще кажат: не, Русия взриви този язовир. Няма какво да кажа на тези хора. Те са същите хора, които все още вярват, че Русия взриви Северен поток, въпреки че излязаха секретни документи, които показаха, че американци са го взривили, както и бившият президент на Америка Доналд Тръмп си призна, че те са взривили тръбите. Но в България все още има хора, които вярват, че Русия си е взривила собствения газопровод. Няма какво да кажа на тези хора. Може би американският президент и той е пропагандатор на Русия, не знам, вие знаете. Аз само мога да ви кажа истината, или поне моята истина. А вече който иска да я приеме, който не иска, си е негова работа и негова воля. Но едно стана ясно, че генерал Суровикин е може би най-добрият полеви генерал в момента, който се намира на земята. Напук на всички наши анализатори, които след като той заповяда войската да напусне Херсон, започнаха да казват: разгромна загуба за Русия, огромна тактическа грешка, невероятна победа за украинците и всякакъв подобен тип. Дори анализатори, уважани от мен, като господин Вацев, също казаха каква огромна тактическа грешка и каква загуба за Русия е това. Но както видях няколко месеца по-късно, Суровикин се оказа напълно прав. Човека каза: изтеглям войската, защото се очаква да бъде взривен язовира, няма как да го защитим и аз няма да рискувам войниците, които са под мое командване, затова си изтегляме. Разбира се, той беше наказан за това от Шойгу, но това е един истински генерал. За съжаление в България нямаме подобен тип генерали, но това е един истински генерал, който първо мисли за войниците, които са под негово командване, а след това мисли за последствията, които ще бъдат лично към него. Така че наистина е изключително доблестен мъж. И инцидента беше преди около 8 дни. Чаках да видя дали някой от нашите анализатори няма да му се извини, да каже: не бях прав. Но не, запаза се мълчание. Но както виждате, дори наистина изтъкнати анализатори, които, пак ви казвам, и аз сами уважавам, що се касае до полевите бойни действия, наистина са много далеч от истината. Има много какво да научат от подобен човек като Суровикин. И той наистина заслужаваше да му бъдат признати тези действия и да получи едно извинение дори от нашите анализатори. Но това не се случи. Пак казвам, всеки сам си решава за него, след като те не считат за нужно да се извинят след така, меко казано, прибързаните си изказвания, си е тяхна воля. Също така чаках пак 8 дни някои от нашите природозащитни организации, зелените, природозащитниците, някой да каже нещо. Да, когато става въпрос за някое кученце, котенце, се надпреварват да правят репортажи и не ме разбирате погрешно. Абсолютно съм за, когато има насилие над животни, то да бъде показвано и да има обществена гласност. Всяко живо същество на тази земя заслужава да бъде защитено. Но нещо са много тихи в тази ситуация. След като украинците направиха този ужасяващ терористичен акт и буквално тонове химикали се изляха в река Днепър, а след това и директно в Черно море, никой от тях нищо не казва. Никой не казва, че няколко тона амоняк се изляха в реката и сега са директно в Черно море, както и още Бог знае какви химикали. Никой не може да предвиди какви ще бъдат екологичните замърсявания. Но това на нашите природозащитници не ги интересува. Дори една нота не пуснаха към Украйна. Не, ние трябва да подкрепим Украйна и това е.
А и какво ни интересува нас? Да не сме страна, която има брегове на Черно море, че да се притесняваме. Да не би ние да се къпем в това Черно море, че да ни притесняват екологични катастрофи в него. Не, това не е важно. Няма да коментирам повече събитията, тъй като съм още доста афектиран. Днеска изгледах клип на един руски офицер, който разказваше за ужасяващите жертви, наистина ужасяващ брой жертви след този терористичен акт. И най-вече след като им беше преведен, тъй като, за съжаление, не владея руски език и не знам нито една дума на този език. Но наистина, когато разбрах какво казва този руски офицер, бях меко казано потресен. Затова няма да казвам нищо по този повод, за да не кажа нещо прибързно и да бъде изтрит този канал. Още съм наистина доста афектиран от кадрите. Ако искате да го коментирам, може да напишете в коментарите си дали искате да коментирам въобще последиците след този терористичен акт и ще направя подобно видео. Сега повече няма да коментирам тези кадри, както и повече за този ужасяващ акт. Сега ви пускам и видеото с анализа на Скот Ритър. Наистина, поне по мое мнение, един брилянтен анализ. Надявам се да ви хареса. Ако е така, ще ви помоля да дадете един лайк на видеото, тъй като това е единствения начин платформата да разбере, че това видео е стойностно и да го популяризира на други хора. Така че ако искате това видео да бъде показано на повече хора от платформата, това е единствения начин с лайкове. Затова ще съм изключително благодарен, ако дадете лайк, нали, ако ви е харесало видеото, както и се абонирате за канала. Така че предварително ви благодаря на тези, които ще го направите. А сега нека видите и самия анализ на Скот Ритър. This morning, a major disaster unfolding in southern Ukraine. Drone video showing the Dnipro River gushing through a critical dam and hydroelectric power plant. This video shot from the banks showing huge chunks of the Kahovka dam destroyed. Ukraine blames Russia for blowing up the strategic dam overnight, which is under Russian control in the Kherson region. President Zelensky calling it a terrorist attack, while Russian state media accuses Ukraine of attacking the dam without providing any evidence. The reservoir, roughly the same size as Utah's Great Salt Lake, is in effect the front line. Ukrainian civilians on the West Bank and Russian troops on the east. It's one of 6 dams on the Dnipro River and supplies vital drinking water, power, and cooling for the nearby Zaporizhzhia nuclear power plant. The IAEA confirms the power plant has adequate supplies of water in the cooling pools, at least for now. They have very good level of water, which will help for at minimum 1 month to operate a cooling system. Energy analyst Alexander Harchenko estimates by tonight some 300,000 civilians will be without clean drinking water and says some 500,000 will be affected by loss of power and flooding. Ukraine's hydropower company said an explosion inside the engine room of the plant caused the destruction. This station cannot be restored. All right, so the NBC reporter says that Russia's blaming Ukraine and Ukraine is blaming Russia, and that Russia doesn't have evidence. No mention at all about Ukraine's evidence. What do you think happened, Scott? By the way, I've been advised to tell everybody the date and the time. People are listening on Spotify and so forth, and they don't know. It's June 6th, 2023 at 3 p.m. Eastern time. Ooh. Well, I've been consulting with my head of security about what could have gone wrong at the dam, and Maverick has said he hasn't a clue, so I'm going to take him out of the picture. And okay, look, let's be straight up. Who benefits from this? Russia doesn't benefit from this in any way, shape, or form. I mean, that's one of the key aspects in judging anything. We've talked about this back in Nord Stream 2, cui bono. You know, who's to benefit? Well, Russia didn't benefit, so why would Russia blow it up? Ukraine benefits from this in every way, shape, and form. First of all, by flooding the lower portion of the Dnipro River, Ukraine is sweeping away Russian fortifications. The vast majority of the flooding that's taking place right now is on what they would call the, let me get this right, the left bank of the river. And because we have to go the direction the river flows, and the river is flowing into the Black Sea. So the left bank is the Russian bank, and all of the minefields, all of the entrenchments, all the fortification that Russia has built up there are swamped. They're gone.
Not only that, but Russia had built in the upper Dnipro River as part of their defensive barrier because of all the water that was in the reservoir, and made it virtually impassable. By draining the reservoir, you've made the prospects of breaching this river far more possible for the Ukrainians from a counteroffensive standpoint. This also creates a nightmare for the Russians in Crimea. It's going to significantly reduce the flow of water into the canal system that feeds Crimea, and it's just going to create problems there. And it's an environmental disaster. I mean, literally, what's going to happen in the Black Sea, we don't know yet. But to surge this much water in an uncontrolled fashion through urban areas, sweeping up pollutants, chemicals, etc., and then dumping this in the Black Sea, it's going to be an ecological nightmare. There's going to be ramifications for years to come, maybe decades to come. And Russia is a Black Sea nation that cares deeply about these things. Then you also have to just weigh in the fact that to accept that Russia has attacked this dam, you'd have to believe that Russia is in the business of shooting itself in the foot. Now, that is the Western narrative. We've been hearing it. Russia blew up Nord Stream. Russia blew up the Crimea Bridge. Russia has blown everything up. Russia has attacked itself with drones. Russia does everything against itself. So why not blow up this dam? Well, Russia didn't do it. What we do know is that the Ukrainians have practiced doing this. They have a general who has bragged about, we understand there's military value to blowing up this dam, and they actually did a rehearsal where they fired HIMARS missiles against the dam to judge the accuracy and the potential of committing the sufficient damage. And he said, yeah, we can take this dam out anytime we want. Well, they just took it out. Ukraine did this, and they did this because they're trying to generate a new crisis the West is full of Ukraine fatigue right now. They've just pumped Ukraine up with tens of billions of dollars worth of military equipment to carry out a counteroffensive that everybody knows will fail. I hope people understand that. There's just not a snowball's chance in hell that this counteroffensive is going to have any meaningful success. So it's going to fail. The 12 brigades that NATO has built up over the course of the last 6 to 8 months, they will be destroyed, and there's nothing to replace them, nothing whatsoever. And come the NATO summit in Vilnius, which is coming up, you're going to see Ukraine fatigue. People are going to ask the question, how can we go on? What more can we do? Especially with the Ukraine that's incapable of winning this war. So Ukraine is trying to repeat what they did back in April of 2022, when the pressure was being put on Ukraine to sit down with Russia in Istanbul on 1 April and sign a peace treaty. They manufactured the Bucha massacre. I know I got banned from Twitter. My God, it's horrible for daring to say that Ukraine did it. But Ukraine did it, and the whole world knows Ukraine did it. It was a manufactured case, not even close. And the purpose was to create outrage to keep Ukraine from making peace. Now we have a situation where Ukraine is defeated, unable to win, no hope of victory. The world is going to get tired. So Ukraine is creating yet another outrage. Look at these evil Russians. And what has Ukraine done? They want to go to the Security Council to impose even more sanctions. Well, I just came back from Russia, and I'm telling you this. From the Russian perspective, please sanction them more, because the more the West sanctions them, the better their economy becomes. This just shows the absolute vacuum that exists between the earlobes of everybody who supports Ukraine. It is a terrorist regime, literally a terrorist regime. There's no redeeming qualities to any aspect of the Ukrainian regime, and it must be terminated with extreme prejudice. If you believe in peace, understand this: there will be no peace so long as Ukraine continues to believe there's the possibility of survival and victory. The shortest path to peace is a decisive Russian victory. And Ukraine believes that by blowing up this dam, it will be able to prolong this conflict. We'll see what Russia does.